welcome back to my YouTube channel. Welcome back to my YouTube channel, guys. If you're new here, welcome to the gifted community, the gifted tribe. And yeah, I go by the gifted doctor. Thank you once again for all of you who have been watching, commenting, viewing. I just wanted to say thank you, and I'd like to invite more of that. You know what, guys? Ziyakhala. Apha YouTube, no shame. You know, so those comments, those likes, they keep me encouraged. They keep me going encouraged. You know. But yeah, guys. So we are still on this March series where we are on the march to the wellness of our kids. And I think if you haven't watched my previous video, I had previously explained what it's inspired by. But today's episode is so special because one, I've decided to do things a little bit differently. I'm actually standing today. I just felt like I needed a little bit of a change. And number two, this is actually the episode that was actually the reason behind the whole series. And it was something that weighed really heavily on my heart one day while I was at work. So we're going to explore that today, and I'm really excited to talk about it. Really excited to share what I did in the background with some of the mothers from the hospital. So yeah, let's get started. So today we're talking about syphilis. Syphilis, ne? Abanye benu anizange nike nizwe leyo okuthiwa syphilis, right? I went to speak to a few mothers actually in the hospital where I'm working, and I wanted to speak to them on syphilis. I wanted to hear what their knowledge was. I wanted to hear what their questions were, and I don't know. I was surprised, but not surprised, I guess. Ukuthi bebengazi ukuthi yini syphilis, but more than that, ngathi bebeqala ukuza ukuthi khona into ngathi kuthiwa syphilis, you know. Yet, pregnant mothers are being tested at booking at 28 weeks and at delivery again for syphilis, but these mothers don't even know the word syphilis. So, yeah, kubi. So, namhlanje sizokhuluma ngayo syphilis. We're going to talk about syphilis, especially congenital syphilis, syphilis esidlulele enganeni. So, what really happened is one day I was at work and I was treating another syphilis baby. You know, I think over the past few years, we've just had this influx of syphilis babies coming in. And I was at work the one day and I'm sitting next to, I think, my third syphilis baby for the day. I was doing ward rounds. And I just thought, okay, where are we going with this? Because we are treating this thing day in and day out, but if you talk to many mothers, you figure out they don't even know what syphilis is. They don't understand how they got it. They don't know how their baby got it, and they don't know the implications of it. And I really felt so burdened. We would say, okay, we need to do something. You know, I think we have probably won most of the battle with other STIs such as HIV. But I think then we lost the battle when we started drifting away from STIs as a whole because of the focus on HIV and trying to reduce the burden of that. So let's get started. We're going to go back to the Road to Health card so that you can see where it will be indicated when your baby was born for congenital syphilis, and also then just speak about how you can recognize it in yourself. So sizokhuluma ngokuthi kuleya clinic card yengane uzobona ke ukuthi ingane yakho binayo yini syphilis, or nawe ubunayo noma ubungenayo, nanokuthi futhi i-syphilis uzoyibona kanjani uma unayo, futhi nanokuthi yini ebalulekile ukuthi uyi-check-e noma uyibone uma une-syphilis. Hey guys, so I'm here at the Mother's Lodge. This is where the mothers reside. And I have asked them for their consent just to speak with them, to ask them questions about syphilis, and for them to be able to ask me questions in return.
For the purposes of the video, they have asked for their faces not to be in the video. So it will be me in front of the camera, although sometimes you might hear them answering the questions. So, njengoba sengishilo ngesingisi. So njengoba sengishilo mina uDr. SYPHILLIS ngisebenza lapha nezingane ezincane but njengamanje ngisengane nezindala ke. But ngifuna ukukhuluma kakhulu ngale ndaba ye-syphilis because ngibonile ukuthi nibaningi anazi ukuthi yini syphilis. Angithi? Okay. Yeah. So so namhlanje bengifikile kunina ngazonibuza ukuthi niyayazi yini syphilis. Angithi? Yebo. Nithe aniyazi. Yebo siyazi. Okay. Yayisobe yaqhula ke manje. Okay. So nithe isyphilis sengathi senifundile ukuthi i-STI. Yebo. I-STI imelani? Yo. Hayi ke angisakhumbuli ngagcina nini? Gcina grade 12. STI ayangisawazi. Kodwa kuno transmission disease. Okay. Okay, so STI imela sexually transmitted disease. Isifo esidluliselana ngocansi. So which means syphilis is the same. Okay. So sesishilo ukuthi syphilis is an STI. Nina niyomama yini ningathanda ukuyazi ngesyphilis? Okay, ukuthi isyphilis le ibonakala kanjani? Ibonakala kanjani? Yebo. Okay. So into tricky ngesyphilis ukuthi sometimes ayibonakala umuntu mayenayo. Yingakho kubalekile ukuthi omama angithi niyazi ninalawo appointments ase-clinic. Yebo. Muqala ukuza then I think it's 3 months. Yebo. Kumele ngabe niyawazi ama-months. Yebo. But kuneyikhathi la uzoya khona e-clinic and mawufika lapho bayakuthesta, bakuthestele HIV, bakuthestele nane-syphilis. Okay. Itestwa kanjani yona? I-syphilis. Yebo. Itestwa njenge-HIV. Okay. Njengoba angithi kukhona leya HIV lesheshaya. Ehe, bakuchophoza la bese uyabeka kwinto encane emhlophe. Yebo. Ik-check ukuthi une-syphilis emzimbeni. La kuwena ibonakala njengathi isilonda esincane. But inkinga ukuthi lesi silonda sivamisa ukuba indawo ongeke uyibone lapha ngenzansi. Okay. So abantu abaningi ababoni ukuthi bane-syphilis ngoba ayikho buhlungu. Ubona nje ngento engathi mhlawumbe iqhakuva noma isilonda esincane esingekho buhlungu kodwa isikhathi esiningi. So iyadluliselana ke ngocansi makuthinteka leso silonda leso. So nicabanga ukuthi mhlawumbe isifo esikanje ungavimbela kanjani ukuthi ungasitholi? Shuthi usebenzisa i-condom. Exactly. And abantu abaningi nesayisebenzisa nini ama-condom? Asakhona yini njengoba wayekhona khumbula ukuthi kusafika i-HIV wayemaningi kanjani ama-condom yonke indawo. Yebo. Manje wasekho nje noma usisebenzisa kodwa hayi njalo wasonke isikhathi. Yabona ukuthi inkinga ilapho ke ukuthi number 1 awazi nanokuthi unayo, number 2 awusasebenzisa i-condom. So, okay ke ama-symptoms ayo ilesi silonda nje. Ama-symptoms ayo ilesi silonda but mase kudlulele lesi silonda kuyenzeka ukuthi idlulele ngaphakathi emzimbeni ke manje. Yabo la ke manje sekuzovela mhlawumbe i-rash, ube ne-rash emzimbeni engacacanga ongekho sure ukuthi yini, yabo. Noma ke iye la ngaphakathi kuma organs emzimbeni la ungekho uyibone nakhona mase idlulile kule ndawo yesilonda. Okay. Isingene ngaphakathi manje emzimbeni. Manje khona i-treatment yayo ke isyphilis. Ikhona phela ngithi ingakho sinitest ema-clinic.
cause suke sifuna ukunijova. Khona umjovo utholayo every time uya uthola imjovo. Makuwukuthi mhlawumbe uteste positive, iyatreateka, uthola nje imjovo yo-3. A month or No, each time you go bazolokhu bekubuyisa uthola umjovo, bakujove until-ke uqeda leyo mijovo leyo. But ukuze i-treat-eke kahle kahle ingane ingayitholi, kuyaphoqa ukuthi uyithole 1 month before ingane uzobeletha. okay. Manje nami usubelethile bayakutshela yini odokotela ukuthi-ke ingane yakho-ke ine-SYPHILLIS le? Masu? Musubelethile? Phela makuwukuthi itholakala inayo, angithi kwingane iyacaca nje. Oh, iyashesha ukubonakala. Iyashesha ukubonakala kwingane. Bese iyalapheka kwemva kwesikhathi. Inkinga ukuthi kwingane kungenzeka ukuthi ingane ithole kube kubi noma ithole ingabimbi kakhulu, yabo. But inkinga i-syphilis leyo iyadala ukuthi umuntu abe nama-miscarriage, ingane iphume ingaphili, yabo. Noma ingane iphume inama-abnormality, iphume inesikhumba esixebukayo, iyelo, igula nje, iyagula kakhulu ingane ene-syphilis. Le mjovo le emithathu eyokuthi uyayi-treat-a then after imjovo emithathu usu-right. Ngaphandle kokuthi after le mjovo le emithathu uyaphinda futhi uyolala nomunye umuntu onayo. Oh. Hayi kuyazwakala. Uyabo? Because manje phela asithi ulala nomuntu onalesi silonda lesi. Anisebenzisa i-condom phala phansi. Sengizogula futhi manje sefika ngiphindele eklinikhi. So phinde uyotesta, utesta positive futhi ilento eyenzakalayo komama abaningi. Ufika umuntu ubekade e-negative, eteste negative, ecabanga ukuthi u-right. Mase ingane isivela sekuthiwa hayibo positive. Without ukukhulelwa-ke, ungakhulelwe kuyenzeka futhi ukuthi ube ne-syphilis. Yeah. Angithi qala ngawe. Okay. Noma ukhulelwe noma ukhulelwe uba nayo, ukuthi nje iyimbi kubantu abakhulelwe because iyadlulelana kwengane. Okay. Ingakho it's Okay. Nanokuthi uma kuthiwe wena une-syphilis kuyaphoqa ukuthi uyotshela umuntu wakho ayo-check-a naye thole i-treatment, because akusizi ukuthi si-treat-e wena ubuyele kuyena endlini. Okay. Because uyo-infecta futhi. Okay. Ayinaphilisi, ayinalo ukuthi le mjovo kuphela. Umjovo, i-treatment yakhona ikhona amaphilisi esiwasebenzisayo, but into yokuqala esiyisebenzisayo umjovo. Makuwukuthi umjovo awukho-ke khona amaphilisi ekuthiwa i-doxycycline noma azithromycin, but akumele niyazi lokho, but akhona amaphilisi. But wona siwasebenzisa makuwukuthi umjovo awukho, because umjovo uwona uzoyi-treat-a ngokushesha. Ninayo eminye imibuzo? Hayi, asinayo eminye imibuzo. So nizobatshela abanye nge-syphilis? Hayi, sizobatshela lowo mbiko. Nisho noma niyasho nje? Hayi, sisho. Negama noma mhlawumbe igama lizothi ukusibhida, kodwa kona sizobachaza ukuthi kunesifo-ke manje ekuthiwa-ke i-SYPHILLIS. Okay, ngiyabonga ngesikhathi senu. Okay guys, so as you have seen on the conversation with the mothers, njengoba nibonile-ke ngenkulumo yethu nomama ukuthi there is a large gap, large gap in the knowledge about syphilis, and this is something that I believe we can sort out only masimenda wonye, when we are standing in unity and again marching, remember, which means uniformity, to tell each other about these things, spread the word, and ask more questions. So, njengoba bengishilo ukuthi sizobuyela kwi-Road to Health card book, which is the clinic book. Masipheqa laphaya again, page 38. Njengoba bengishilo last time ukuthi it's a very, very critical page. Ngiyacela bomama ningalikhiphi leli page kule ncwadi. Right? It's a very, very important page.
So lapha ku-page 38 uyakhona ukubona la kubhalwe khona RPR results ukuthi wena uwumama or umuntu wesifazane ubuke wathesta ibithini i-result, futhi bayakwazi ukuthi babhalelana nengane ukuthi ibi-negative or noma ibike yaba nayo i-congenital syphilis. So ngiyathemba ukuthi there's a lot we've learned from the conversation, but sesivala, wrapping up, I think kubalulekile ukuthi sikhumbule ukuthi number one, syphilis is a sexually transmitted disease or sexually transmitted infection. Itholakala ngocansi. So yeah, itholakala ngocansi, and kuyabaluleka ke noma kuyaphoqa for that reason ukuthi masenza leyo act ke sisebenzise a condom, use protection, because inkinga, a lot of people are not using condoms or protection anymore because of the use of ARVs, and ama-STIs amaningi awasekho maningi kangako, but ke i-congenital syphilis isaningi, i-syphilis ne-congenital syphilis, of which yile masidlulele enganeni. Again, ubona kanjani uma unayo? Uzobona ngokuthi ube nesilonda, right? Esingathi iqhakuva. Most of the time sizoba emlonyeni noma le ngasenzansi. Asikho buhlungu isikhathi esiningi, so angeke ubone or angeke unake. Uthola kanjani syphilis? Ukuthi uthinte leso silonda ke, bese nawe uyayithola, uthole leso silonda. Isilonda sizophola sometimes ukuthi awutreatekanga. If it goes away and you haven't been treated, does not mean ukuthi you are free. It means that the syphilis has now gone further into the body, of which ke manje masingenile emzimbeni, it can go to the brain, to the liver, to other organs. It can cause a rash, which you can see on the palms, the soles, and the feet, over the body. And isuke siba worse ke manje until it progresses to even a third stage, which is even more dangerous. So ngiyacela bomama maniya ekliniki, right? Niyotestela manikhulele, niyotestela niyobheka ingane ukuthi kuhamba kanjani, niyoxukuza. Please, 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 at your first visit, check that they have tested you for both HIV and syphilis. Ask the provider, healthcare provider that's testing you, what is my result? You know, at 28 weeks again, they're going to check, ask them what the result is, and before you deliver, they also check. Now, inkinga ibalana where isidlulela kwingane ke, where we call it congenital syphilis. And this is where my biggest problem is ukuthi ke manje ingane ezimsulwa, innocent children, are getting this thing ebagulisa kakhulu. So ngiyacela uzoba umzali, umuntu wesifazane, sinakekeleni, and just check for the sake of ukuthi ingane zingatholi lesifo, because masifika inganeni sekuba kubi ke, kuyenzeka ukuthi wena ube ne-miscarriage usathwele le ngane, kuyenzeka ukuthi ingane iphume incane, noma ingane iphume ishonile, noma iye ngesikhathi igule kakhulu izishone. Ziningi kabi ingane engihleli nazo esibhedlela zishone ngenxa ye-syphilis. So very critical that we can actually do something about this. We can get treated, and the treatment is 3 injections of an antibiotic. Most of the time, mayingekho lowo mjovo, kukhona amanye ama-antibiotics, but most of the time bazokunika umjovo owodwa bakutshela ukuthi ubuye uzothola amanye. So please, mom, if they tell you at the clinic to come back for 2 more injections, do go back. Do not default because you will not be treated, and then isizodlulela enganeni ke. Masifika enganeni, ingane iphuma igula, isibindi asisebenzi kahle, isikhumba siyaxebuka, it can go to the brain, it can go to the kidneys, it can cause the child to swell up. The child has a serious infection, can even die. We see a lot of this in the hospital setting. So it can be prevented. So let's work together to prevent it. And as we wrap up, I hope that you have learned something. I hope ukhona ozokudlulisela komunye umuntu omaziyo, ekhulele ngakhulele. I hope ukuthi sizoyivikela kangcono ke manje, knowing more about the STI. From me, it is the Gifted Doctor. Remember ukuthi lento
kumele siyenze, not just for ourselves, but for the wellness of our kids, for the next generation. Keep well, stay gifted. It is the Gifted Doctor. Until the next video, goodbye.